Thanks. Okay. So, actually, there's an issue in the versions of the code which you're trying to see. So, yes, I'll be bringing my own laptop. Own laptop is on the way. But let's see, as per request, we're gonna have the one-to-one session from 3:30 accordingly. So, I will try to explain you some of the theories of the optimization algorithm as well, because in the morning session, I explained about the straightforward algorithm that is using my quantum circuit and stuff, but it did not go about my optimization algorithm. So I'll just try to explain about the optimization algorithm and let's see regarding the time. If my laptop comes in at that particular time, it's well and good. Else, I'll send the GitHub codes, the respective GitHub codes, the new ones, so that you can refer those codes as well. Okay. And yeah, okay. So I'll just tell you the code-based logic first, like what are the codes and everything. So this guy is not working because of the version issues, but I think I'll just explain you the concepts simply. So that is, you don't need to write this code. Okay, don't waste your time writing the code because I got some of the feedback saying that the coding is faster. Coding is coding is not fast. Okay, but the deal is like okay, that thing is will be fast. Like the shortcuts, what I'm using, they may approach us faster, but the technology behind the code is very shape also, that won't be a problem. So first thing which I want to say is about this guy. These are my installations which you already know. Okay, if you want, you don't write it. Okay, just listen. And that's why firstly itself I asked you guys, do you know how to use Colab? You guys said yes. Okay, so the shortcuts of Colab first thing, Control Shift Enter. If you press Shift Enter, you can execute a particular cell. Achha, you can execute a particular cell. When you write Shift Enter, creating a new cell. Control M A. Control M కొడితే పైన సెల్ క్రియేట్ అవుతుంది. కంట్రోల్ M D కొడితే ఆ సెల్ డిలీట్ అవుతుంది. కంట్రోల్ M B అంటే కింద సెల్ క్రియేట్ అవుతుంది. కంట్రోల్ M D అంటే మళ్ళీ డిలీట్. Okay. So just these three things, I will just use only these three things in a very fast manner. That's it. Shift enter to run, control M A to create a cell above, control M B to create a cell below, control M D to delete a cell. Markdown ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. Control M A. Okay. Okay, these are all used to impress the teachers or to impress the interviewer or anything. Actually, మీరు ఫాస్ట్ గా చేస్తే చాలా ఇంప్రెస్ అవుతుంది. కంట్రోల్ డబుల్ కొట్టారనుకోండి, ఇట్ విల్ గో టు మార్క్ డౌన్ పొజిషన్. మార్క్ డౌన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. అండ్ ఇన్ మార్క్ డౌన్ యూ నో దిస్. ఐ హోప్ యూ గైస్ నో అబౌట్ దిస్ థింగ్. లైక్ సింగిల్ హ్యాష్ అంటే ఫస్ట్ హెడ్డింగ్, టూ హ్యాష్ అంటే సెకండ్ హెడ్డింగ్, త్రీ హ్యాష్ అంటే చిన్నగా అయిపోతూ ఉంటాయి సైజ్, స్టార్ పడితే బోల్డ్ మార్క్ వస్తుంది. సో ఆల్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కెన్ బి డన్ లైక్ దిస్. లైక్ keep like this, and if I be like importing the modules, so it will form on them. Okay, that is control M M. If you want to convert a code thing to a markdown thing, just press control M M. రెండు సార్లు M కొడితే markdown కి mark. Okay, just these are all the some of the techniques. Now, so this particular code talks about cancer classification. Okay, now how we can do that in a very easy manner? I will just say the particular stuff which we actually require to do that. Okay. First thing, we are directly taking the data set directly from the, what can I say that as sklearn modules. Okay, so what is this sklearn guy? Ante? Sklearn is known as scikit-learn, which is known as scientific Python. Or not scientific Python. I also forgot the name. Scikit ante some science kit or something. Okay, that's one of the module of Python in which you can get all the classical ML algorithms. ML algorithms, predefined data sets, stuff మొత్తం scikit లో ఉంటుంది. Okay, from that you can directly import it. Now, train test split అంటే ఏంటి? How many of you guys know about this train test split? Okay, people done. ఇంకా okay, okay. So what is this train test split? Okay, I'm taking AI class since the morning. Okay, see, what happens ante there is something called as life cycle of data science. So a life cycle of data science లో ఫిఫ్త్ స్టెప్ లోనో సిక్స్త్ స్టెప్ లోనో ఈ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ వస్తుంది. ఏంటంటే లైక్ ఇట్స్ లైక్ సేమ్ లైక్ లెట్ us
put it in a way that you are studying. Okay, you are studying for an examination. డైరెక్ట్ గా మీరు ఎగ్జామ్ వెళ్ళి రాయరు కదా, ఎగ్జామ్ కి ముందు కొంచెం మాక్ టెస్ట్స్ రాస్తారు. ఓకే, సో దట్ రైటింగ్ ద మాక్ టెస్ట్ ఆర్ ఐ కెన్ సే లైక్ వెన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్స్ వెన్ ఐ యూస్ టు స్టడీ వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ అంటే ఐ విల్ రైట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దమ్. యూ గైస్ విల్ ఆల్సో డూ దట్. మీరే క్వశ్చన్స్ వేసుకుని మీరే ఆన్సర్ రాస్తారు కదా. ఇన్ దాట్ కేస్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ద ఆన్సర్ విత్ యూ. బట్ మీరు దాన్ని చూడకుండా రాయడానికి ట్రై చేస్తారు. చూడకుండా రాయడానికి ట్రై చేసి రాసిన తర్వాత కరెక్షన్ చేసుకుంటారు. రైట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ స్టెప్స్. ఓకే, టెస్టింగ్ లో ఏమవుతారంటే మోడల్ దగ్గర 100 రోస్ ఉన్నాయి అనుకుంది. ఆ 100 రోస్ లో కొంచెం రోస్ ట్రైనింగ్ కి పంపిస్తుంది, మిగతా కొంచెం రోస్ ని టెస్టింగ్ ఉంచుకుంటుంది. ఓకే, ట్రైనింగ్ కి పంపించిన రోస్ లో చదువుకుంటది, చదువుకుని దానికంటే ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చేసి ఆ నాలెడ్జ్ ని అలాగే ఆ నాలెడ్జ్ కరెక్ట్ కాదని టెస్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే ఈ టెస్టింగ్ పార్ట్ ఉంది చూసారా? ఆ టెస్టింగ్ పార్ట్ లో ఉన్న కొంచెం రోస్ ని మాత్రం తీసుకుని వితౌట్ సీయింగ్ ద ఆన్సర్, ఆన్సర్ ని చూడకుండా ఆ టెస్టింగ్ సెట్ లో ఉన్న ఇన్పుట్ ని తీసుకుని దానికి ఆన్సర్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ప్రిడిక్ట్ చేసిన తరువాత దీని దగ్గర ఆల్రెడీ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి బట్ అది చూడలేదు అంతే. సో ప్రిడిక్టెడ్ ఆన్సర్స్ ని ఈ ఆన్సర్స్ ని కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. కంపేర్ చేసి ఒక లాస్ ఫంక్షన్ గానీ ఒక అక్యూరసీ గానీ అలాంటి మెట్రిక్స్ ని తీస్తారు. తీసి ఓకే, సో నేను ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నానా అని చెప్పి మళ్ళీ లూప్ లో వెళ్ళి రన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఎ మోడల్. మోడల్ విల్ అండర్గో ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ యాజ్ వెల్. ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటి? కొంచెం పార్ట్ ఆఫ్ డేటా ట్రైన్ అవుతుంది, చదువుకుంటుంది. చదివిన తర్వాత దాని లైక్ దట్ మోడల్ లైక్ వెదర్ మై మోడల్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఇనఫ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ నాట్ అని టెస్ట్ చేయడం కోసం ఈ ట్రైనింగ్ సెట్ నుంచి ఓన్లీ ఇన్పుట్ ని మాత్రం తీసుకుని ఆ ఇన్పుట్ కి ఒక పర్టికులర్ అవుట్పుట్ ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అవుట్పుట్ ప్రిడిక్ట్ చేసిన తరువాత దాన్ని కంపేర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దాని దగ్గర ఆల్రెడీ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇట్స్ నాట్ సీయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఓన్లీ. ఫర్ దాట్ థింగ్ ఇట్ హ్యాస్ దిస్ టెస్ట్ సెట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ guy will do అంటే he is responsible for splitting my data set into train set and test set. Typically అది 70% రేషియో లేదా 80% రేషియోలో ఉంటుంది. అంటే 100 రోస్ ఉన్నాయనుకోండి, 70 రోస్ ట్రైనింగ్ కి వెళ్తాయి, 30 రోస్ టెస్టింగ్ వెళ్తాయి. ఓకే, లేదా 80 రోస్ ట్రైనింగ్ కి వెళ్తాయి, 20 రోస్ టెస్టింగ్ కి వెళ్తాయి. దట్ ఈస్ మై ట్రైన్ టెస్ట్. అండ్ దిస్ ఈస్ స్కేలర్. So what do you mean by scalar? Okay, I don't want to explain the standard scalar in a detailed manner, but simply to put, for example, range of outputs ఉన్నాయి. ఆ రేంజ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ ని ఒక బ్లైండ్ రేంజ్ లో కాకుండా నాకు తెలిసిన ఒక స్టాండర్డ్ రేంజ్ లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అంటే ప్రతి అవుట్పుట్ లో నాకు 0 కి 1 కి మధ్యలోనే ఉంటది. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ స్కేలర్ లో అలా ఉండదు. స్టాండర్డ్ స్కేలర్ లో వేరేలాగా స్కేల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఓకే, ఐ జస్ట్ సింప్లీ సే స్కేలర్ లో ఏమవుతారంటే I have all the possible outputs. Okay. All the possible outputs may go to a very big range. Like చాలా హ్యూజ్ రేంజ్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ హ్యూజ్ రేంజ్ లో వెళ్ళేటప్పుడు నేను కొంచెం ఆలోచించి ప్రిడిక్ట్ చేయడం కష్టమైన ప్రాసెస్ అయింది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ అంటే ఐ విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఆల్ ద అవుట్పుట్స్ ఇన్ టు ఎ ప్రాపర్ రేంజ్. అవుట్పుట్స్ అన్నిటిని ఒక ప్రాపర్ రేంజ్ లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. So in order to bring all the outputs to a proper range, I'll be using the scalar. Okay. Standard scalar is one of the type of scalar in which the mean of the data will be 0 and the standard deviation of the data will be 1. So that is my standard scalar. It is just one type of scalar. Another type of scalar is min-max scalar అని ఉంటది. అది ఏం చేస్తా అంటే వాల్యూస్ అన్నిటిని 0 కి 1 కి మధ్యలో ఉండేలాగా మారుస్తారు అన్నమాట. ఓకే, that is the concept of scaling and that is the concept of scalar. To bring all the outputs into a proper range, ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ లో తీయడానికి ట్రై చేస్తాం. క్లోజ్ నా PCA. PCA is known as principal component analysis. Okay, what happens is that how many of you know PCA? Okay, I have a table. ఆ టేబుల్ 20 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 20 కాలమ్స్ నేను యూజ్ చెయ్యను నా ఎంఎల్. ఎందుకంటే 20 కాలమ్స్ యూజ్ చేస్తే థ్యాంక్ యూ 20 కాలమ్స్ యూజ్ చేసింది అనుకోండి, టైం వేస్తున్నాను. ఓకే, ఎక్కువ అయిపోయింది, దాంతో ప్రాసెసింగ్ పవర్ అనేది లేదు. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఆ 20 కాలమ్స్ అన్నిటిని 5 కాలమ్స్ లాగా చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఐ విల్ ప్రొజెక్ట్ ఆల్ ద 20 కాలమ్స్ డేటా ఇంటూ జస్ట్ 5 కాలమ్స్.
And this is also a research area. ఎందుకంటే PCA is slightly equal to kernel approximation. కర్నల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? 2 డైమెన్షనల్ డేటాని 3 డైమెన్షన్‌లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. రైట్? ఇన్ PCA as well, what you will be trying to do అంటే, you will try to show or you will try to represent 20 columns of data into 5 columns of data. అంటే 20 డైమెన్షన్స్ నుంచి 5 డైమెన్షన్స్‌కి తీసుకొస్తాం అన్నమాట. In quantum also PCA can happen, called as QPCA, but that is still in the research process. So you can try to go in that way as well, like quantum based principal component analysis కూడా చేయడానికి try చేయొచ్చు. Okay, this also works with the same logic of kernel approximations, eigenvalues and eigenvectors అవన్నీ ఉంటాయి PCA లో. So that's also one of them. And this is the SVC what I was talking about, support vector class. నేను నాకు చెప్పాను కదా సపోర్ట్ వెక్టర్ క్లాసిఫై గురించి స్టార్ట్ అండ్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ రిపోర్ట్ జస్ట్ మెట్రిక్స్ నౌ no the quantum based PCO, so we have in this PCO na same that kernel approximation quantum based approximation లో చేస్తుంది అంతే సేమ్ SVC లో మనకి kernel బదులు quantum kernel ఉన్నట్టు ఇక్కడ అలా ఉంది. Yes, by quantumized operation we can reduce the dimensions of the data. Now, so this real amplitude, ZZ feature map, Z feature map, and follow feature map are there, na? These are the feature maps which I was talking about. So normally I told you this thing, quantum induced classical algorithm సరిగ్గా పనిచేయవు, but feature map పెడితే బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పాను కదా. These are some of the by default feature maps. These are some of the by default feature maps. అందుకే నేను ఇది యూజ్ చేసినా కూడా నాకు అవుట్పుట్ మంచిగా రాదు. These are some of the by default feature maps. Okay? Now, these are the quantum kernels which I'm taking. As I'm trying to use QSVC, this is the fidelity quantum kernel. అంటే నేను మ్యాప్ చేసిన తర్వాత మ్యాప్ డేటాని నేను kernel లో పెట్టడానికి అని అంది. ఓకే అండ్ this is the QSVC algorithm. నా ఏం అవసరం లేదు. And this is the data which I'm taking. Okay. X అంటే input, Y is the output or the label. Okay. And then I am scaling my data. And then after scaling the data, I will split my data. These are the basic steps of your, that life cycle of data science. Machine learning idea ఉంటాయి, అన్ని idea ఉంటాయి. But if you are not into ML as well, not a problem. These are just giving the steps. అంటే నా డేటా ఉంటుంది. నా డేటా వచ్చిన తర్వాత నేను దాన్ని X, Y అని చెప్పి డివైడ్ చేసుకుంటాను. X అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్. Y అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్. ఓకే, X, Y అని డివైడ్ చేసుకున్నాను ఆ డేటా. Y అంటే లేబుల్, ప్రిడిక్షన్, క్లాసిఫికేషన్ అన్నాను చూసారా? ఇక మనం ఏం ప్రిడిక్ట్ చేయాలి? క్యాన్సర్ ఉందా? క్యాన్సర్ లేదా? ఎస్, నో, 0, 1. దట్ ఈస్ మై ప్రిడిక్షన్ వాట్ ఐ విల్ డూ. సో అది నా స్కేలర్. నా స్కేలర్ కాదు. ఎక్స్, వై అని చెప్పి నేను డివైడ్ చేస్తున్నా డేటా నుంచి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ విల్ ఇనిషియలైజ్ ద స్కేలర్ అండ్ ఐ విల్ స్కేల్ మై డేటా. నేను డేటా లైక్ స్కేలర్ ఇనిషియలైజ్ చేసి నా డేటాని స్కేల్ చేస్తాను. ఐ టోల్డ్ నా బ్రింగింగ్ ఆల్ ద గైస్ ఇంటూ ప్రాబ్లమ్. దాట్స్ దిస్. అండ్ దెన్ ఐ విల్ స్ప్లిట్ ఇట్. ఎక్స్ ట్రైన్ ఎక్స్ డ్రెస్, వై ట్రైన్ వై డ్రెస్ అని చెప్పి నేను స్ప్లిట్ చేస్తాను డేటా. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు స్ప్లిట్ మై డేటా into my train set and the test set. That is the splitting. Now, what is this thing out there? In yesterday's session, I have mentioned that the data will look like a table form. Yes or no? ఆ టేబులర్ ఫార్మాట్ ని పైథాన్ లో చూపించడానికి మనం pandas వాడతాం అన్నమాట. By using pandas, we can simply see that data in Python. Okay, that's a simple. In that tabular format లో చూడడానికి ట్రై చేయొచ్చు. Why? Because this x train, x test, y train, y test are there now. That will be in a vector-like format. Arrays like an ఉంటుంది. That is in yesterday's sessions I was talking about it. It will look in, okay, yeah. It will look in this particular format. It will look in this particular format. Okay. So that is my arrays. My arrays will be there in this particular form. So నాకు ఈ ఫార్మాట్ లో నుంచి
ఒక టేబులర్ ఫార్మాట్ లో మార్చడానికి నేను యూజ్ చేసేది pandas. I'll use the pandas in order to represent this array kind of data in a tabular form. Okay, that's it. Now I simply call it as target, and this is used to create a new column. ఒక కొత్త కాలమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇది వాడతాను. And this is how my data set looks like. So I am having 31 columns total. So that's the reason I'm using PC. 31 columns ఉన్నాయి. 31 columns నేను ప్రాసెస్ చేయడం కష్టం నా వాళ్ళు. So that's why I will use PCA in order to reduce those 31 columns. So that's why here you can see 30 columns as well as, okay, this is to just build the models, creating the models. That's it later. Okay, here. So here we are creating our PCM model. Okay, ఇక్కడ మనం PCM model ని create చేస్తాం. We are just simply creating a PCM model which we can use it to reduce the dimensions of the table. నా table 31 columns నుంచి ఎన్ని columns కింద తీసుకొస్తాను? I am bringing the 31 columns to 2 columns. Okay, అంటే ఏంటి? The data of 31 columns. ఆ 31 columns యొక్క డేటాని నేను simply 2 columns లో రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So for that thing, I'm using this PCA. PCA can also be represented as a model. Okay. So if PCA use చేసి నేను అక్కడ like I am bringing the 31 columns to 2 columns. And then I'm just simply reducing. That's now the ZZ feature map, Z feature map, and real app which is poly feature map are there. Na? They are the by default feature maps. How we can create the feature maps? These are just nothing but a random or basic feature maps which I'm taking. But we have the ability to create the feature maps also. So how we can create a feature map? Like first thing is, in order to create the feature maps, it's very important for us to build a parameterized circuit. Okay, the first and important deal is to build and parameterize the circuit. Okay, that is, we need to have the qubits which have the ability to get parameterized. అంటే ఏంటి? Qubits ఉంటాయి. వాటికి యాంగిల్ రూపంలోనో ఆంప్లిట్యూడ్ రూపంలోనో నేను కూడా ఎక్స్ట్రాగా సమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చి మ్యానిపులేట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఓకే, ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ మై క్యూబిట్స్ ఇన్ సచ్ వే దట్ they have the ability to be manipulated. Simply do. Okay, so they are my parameter vectors. So I'm creating a parameter vectors and I'm creating a quantum circuit with number of columns. Total number of qubits which we'll be using is mostly the number of columns in most of the cases. Now there are any columns ఉన్నాయి, columns, not rows. How many columns I'm having, that many qubits I will have in most of the cases. And then I'm just simply keeping a handmade gate. One more. Whenever you're trying to build your own circuit, okay, for the algorithms or for the working of the algorithm same, na, అన్ని qubits superposition తీసుకొచ్చేయాలి. That's the first step every time. Okay, whenever you're trying to build your own circuit in order to do some process, bro, I wanna do the machine learning thing or I wanna do something. If you wanna do something, first thing is you should definitely bring all the qubits to superpositions. That's for sure. Okay. Yeah, when you have more number of features, this will become complex. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ మ్యాప్ లా క్రియేట్ చేస్తాం. So all depends on the way in which we map the cell. So let us consider we are having 23 columns. Obviously, I'll be using PCA to reduce that to 7 columns or something. I will map in such a way that those 7 columns can be easily manipulated. Definitely, we need to apply PCA. That's for sure thing. Always we need to apply PCA, especially when you're for this you can use PCA. Well, if the QPCA came into play, then it's always efficient to use QPCA. ఒకవేళ QPCA ఉంటే అది యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ QPCA as well is in the research process. So we are not having by default QPCA, right? Yeah, PCA also we can proceed. Not a problem. Before superposition. Before the superposition, we will build a PCA, reduce the dimension, and then we're gonna apply all this. So if you're talking about QPCA, then we can do that afterwards as well. That's an advantage.
లైక్ ఇప్పుడు నేను క్వాంటమ్ బేస్డ్ పీసీఏ వాడాలనుకున్నాను అనుకోండి. నేను ఫస్ట్ సర్క్యూట్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేను యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్ విల్ బి ఇన్ క్వాంటమ్ స్టేట్స్ కాబట్టి. అండ్ క్యూపీసీఏ హాస్ ది ఎబిలిటీ టు హ్యాండిల్ ద క్వాంటమ్ స్టేట్స్ యాస్ వెల్. సో వి కెన్ యూజ్ ఇన్ థాట్ వే ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ క్యూపీసీ. బట్ ఇక మనం క్లాసికలే వాడుతున్నాం కాబట్టి ముందే అవగొట్టి ఇది చేస్తే బెస్ట్. And again for high in range, here I am using the parameterized gas. Okay, here I am giving play to my parameterized gates. So I use a rotation gate. I used RY gate and I use RZ gate here. So I am using the rotation gates here. Okay. So why am I using the rotation gates? Because feature maps are also parameterized circuits. Feature maps కూడా parameterized circuits అవుతారు. Okay. That's why I'm just giving some parameters here. And then similar, this is the ZZ feature map which I'm building. Similarly, I'm building a Z feature map as well. And the mode చూపించడానికి try చేస్తాను. Wait a minute. One second. Okay. Here you can see the output as well, actually. Yeah. So I will proceed with this guy then. Yeah. So totally we are having three types of feature maps. CZ feature map ఉంటుంది, Z feature map ఉంటుంది, poly feature map ఉంటుంది. Okay, these are the default feature maps or the default structures which we will be having. మనం సొంతంగా ఫీచర్ మ్యాప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అది మన లైక్ దట్స్ అవర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ అవర్ బిజినెస్. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ a custom ZZ feature map. This is ZZ feature map which I'm building. ఈ సర్క్యూట్ సేమ్. Okay, this is the default circuit for ZZ feature map. So actually the code is correct only, but what happened అంటే versions miss అవడం వలన అంటే recently IBM changed their version. So that's why I think I did not updated my GitHub. So that's why you can see all the outputs here. So that's why I opened this guy. Now, there's a custom ZZ feature. Okay, there's an original feature map. So if you want, you can take a pic of this because it's the original feature map, original ZZ. And this is the original Z feature. Okay, there's a custom Z feature map which we have built. So ZZ feature map we will be using controlled Z gate. Okay, but in this guy, we will not be using controlled Z gate. Okay, so this is my so first thing I'm rotating with respect to my Z axis. And then again, I'm using something approximately like this. That is, I'm using a C naught gate and I'm using a rotation X gate and I'm again using a C naught. This is a custom Z operation, Z feature. And this thing, the one which is mostly used for regression tests. Okay, that is my poly feature. That is my poly feature. So if I'm talking about regression tasks, నేను రిగ్రెషన్ టాస్క్ వాడాలనుకున్నప్పుడు ఎన్కోడింగ్ వేరే. ఎన్కోడింగ్ ఇస్ బేసిస్ యాంగిల్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఎన్కోడింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. దిస్ ఇస్ ఫీచర్ మ్యాప్స్. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రిగ్రెషన్ బేస్డ్ టాస్క్స్ ఐ విల్ మోస్ట్లీ బి యూసింగ్ ద పాలీ ఫీచర్. ఎందుకంటే వాల్యూస్ అన్నింటినీ ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అన్నమాట. అంటే ఒక పర్టికులర్ క్లస్టర్ లాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు కానీ it will not base the gas, like it will not completely classify it. Instead, it will distribute the values. Poly ఏం చేస్తారంటే అన్ని యాంగిల్స్ లోని వాల్యూస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారండి. ఎక్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, వై కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, జీ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. అన్ని యాంగిల్స్ ని ప్రాపర్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు కాబట్టి రిగ్రెషన్ బేస్డ్ టాస్క్స్ నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను పాలీ ఫీచర్. అదే సిజి అండ్ సి ఎప్పుడు వాడతాను? వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ద క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ టాస్క్. క్లాసిఫికేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఐ విల్ బి యూజింగ్ దోస్ గైస్. అదే when I'm trying to deal with these type of people, I'll be using this easy feature. Okay, that's why here you can see the rotation with respect to all the directions. అంటే z యాక్సిస్ లోని రొటేట్ అవుతుంది, x లోని రొటేట్ అవుతారు, y లోని రొటేట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి ప్రతి యాంగిల్ అంటే ప్రతి యాక్సిస్ కి నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా వాల్యూస్ ని.
ప్రతి యాక్సెస్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. అప్పుడు నాకేమవుతదంటే ప్రతి యాంగిల్ మీద నాకొక వాట్ కెన్ ఐ సే దట్ ఐ విల్ బి హావింగ్ ఎ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆల్ ది యాంగిల్స్. అండ్ యాస్ ఐ యామ్ హావింగ్ ఎ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆల్ ది యాంగిల్స్, ఐ విల్ మోస్ట్‌లీ యూజ్ ఇట్ ఫర్ రిగ్రెషన్ బేస్డ్ టాస్క్స్. ఎందుకంటే నేను ఒక వాల్యూని ప్రిడిక్ట్ చేయాలి రిగ్రెషన్‌లో అనుకుంటే నాకు బేస్ పాయింట్స్ నాకు ఉండవు. నాకొక రేంజ్ ఉంటదంతే. రేంజ్ ఏంటి క్యూబిట్‌లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండొచ్చు. సో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ టాప్ క్వార్టర్, బాటమ్ క్వార్టర్ అని రేంజ్ ఉండదు. రైట్? సో, ఫర్ థాట్ రీజన్ ఐ నీడ్ టు హావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆల్ ది యాక్సెస్. సో, ఆ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆల్ ది యాక్సెస్ రావడం కోసం వి విల్ బి యూజింగ్ దిస్ పాలీ ఫీచర్. ఎస్పెషల్లీ ఓన్లీ వెన్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రిగ్రెషన్ టాస్క్స్. ఓకే? నౌ, building the real amplitudes. So, what is this real amplitude? This is known as ansatz. Okay? Ansatz అంటే ఏంటి అంటే ఫీచర్ మ్యాప్ రాసిన తర్వాత క్వాంటమ్ ఆపరేషన్ ఉంటది అని చెప్పాను కదా! ఆ క్వాంటమ్ ఆపరేషన్ ఈస్ నోన్ యాస్ ఆన్సాట్స్ అన్నమాట. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఆన్సాట్స్ అంటే ఏంటంటే సమ్ క్వాంటమ్ సర్క్యూట్. క్వాంటమ్ సర్క్యూట్‌ని మనం ఆన్సాట్స్ అని అంటాము క్యాజువల్‌గా. గ్రాడ్యుయల్‌గా మాట్లాడినప్పుడు క్వాంటమ్ సర్క్యూట్ ఉందనుకోండి. క్వాంటమ్ సర్క్యూట్‌ని నేను ఆన్సాట్స్ అని అంటా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెషిన్ లెర్నింగ్ లైక్ క్వాంటమ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, వాట్ ఈస్ మై ఆన్సాట్స్? Ansatz. This guy. So what is my ansatz? Simply to put, this is the circuit we have built, right? So this is the encoding of the data automatically. ఇది ఫీచర్ మ్యాప్ నేను చెప్పింది లైక్ ద జీజీజీ అండ్ ఆల్ దిస్ గైస్ దర్ నా దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ద క్వాంటమ్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది ఆన్సర్స్. Typically, when dealing with small scale or normal applications, ansatz by default వాడుకోవచ్చు. By default ansatz ఏంటంటే రియల్ amplitudes ఉంటాయి, which is most widely used ansatz. Okay? So like that you are having some custom ansatz as well. అంటే ఈ ఈజీ మ్యాప్ లాంటి మ్యాప్ నేను చెప్పిన ట్రీట్ అబౌట్ మ్యాప్స్ లో కూడా కస్టమ్ ఉంది. లైక్ బై డిఫాల్ట్ ఉంది. అలాగే ఆన్సాట్స్ లో కూడా బై డిఫాల్ట్ ఆన్సాట్స్ ఉంటాయండి. Okay, in some cases, people will directly use a by default answers for creating a low level quantum application. Normal quantum application build చేయాలి అనుకుంటే అలా by default వాడేస్తారు. But for research లేదా for application point of view, as I already mentioned, this complete thing will be your recipe అన్నాను నేను ఆల్రెడీ in the morning session. That is a feature map plus ansatz will be your complete recipe. దీన్ని కస్టమైజ్డ్ గా బిల్డ్ చేసుకున్నారనుకోండి. నేను కస్టమైజ్డ్ బిల్డింగ్ కి మీకు మంచి వాల్యూస్ వచ్చిందనుకోండి. ఇంకా లైక్ that's actually very good work అవుతది. Okay? So if you want to make an impact or if you want to do some meaningful stuff, then you can try to build a custom maps and custom answers. Custom answers బిల్డ్ చేశారనుకోండి. యాక్చువల్‌గా మీరు క్వాంటమ్‌ని యూజ్ చేసి ఏదో కొత్తగా బిల్డ్ చేసినట్లే. If you want to start with quant, then you can start with the, by default guys. The real amplitudes one which I was talking about is a by default. Okay. And the ZZ map, Z map, polymap are the by default ones. You can use them direct. Not a no. So this is the answers which I'm using. This is a direct by default answers when used now, but in that by default answers as well, I created this parameter tuning technique. ఓకే. ఈ పారామీటర్స్ ట్యూనింగ్‌ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా అన్నమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రైన్ మై ఓకే. నా మోడల్ నేను ట్రైన్ చేయాలి. యాస్ ఐ వాంట్ టు ట్రైన్ మై మోడల్ ఐ యామ్ బిల్డింగ్ దిస్ పారామీటర్స్ ఆల్సో. అంటే ఏంటి నా పారామీటర్స్ యూజ్ అవుతారండి. అంటే నాకు ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లుక్ మై పారామీటర్స్ విల్ చేంజ్. ఓకే. మై పారామీటర్స్ విల్ అప్డేట్ ఆటోమేటిక్. సో ఫర్ థాట్ రీజన్ ఐ యామ్ బిల్డింగ్ దిస్ బిల్డ్ రియల్ ఆంప్లిట్యూడ్ స్ట్రింగ్. ఓకే. దట్ ఈస్ మై ఆన్సర్స్. And this guy is responsible to train my circuit as well. When the parameters ని మార్చిన parameters పెట్టి అవన్నీ అవుతాయి దాంట్లో. And these are my num features and these are my reputations and this is my ansatz and this is how my ansatz looks like. Okay. And these are the circuits which I am building by using my custom methods. Custom అంటే నేను పైన ఫంక్షన్స్ పెట్టి క్రియేట్ చేశాను చూసారా? అలా ఫంక్షన్స్ పెట్టి క్రియేట్ చేసేది ఇవే అన్నమాట. ఓకే. ఐఎమ్ బిల్డింగ్ దెమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మై ఫంక్షన్స్. లేదు బ్రో నేను ఫంక్షన్స్‌తో క్రియేట్ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఐ వాంట్ యూజ్ అ డిఫాల్ట్ గైస్. ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ యూజ్ అ డిఫాల్ట్.
So these are the default values, the ZZ feature map, Z feature map, poly feature map. So these are the default methods. Okay. The default functions for you to create a feature. That's what I told you. The ZZ, Z and poly are the default function, default maps or default feature maps. So if you want to use your own feature map, you need to build in this way. Find function రూపంలో మ్యాప్ క్రియేట్ చేసి ఫంక్షన్ రూపంలో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ జస్ట్ బిల్డ్ ఇట్ లైక్ ఓకే లేదు బ్రో నేను బై డిఫాల్ట్ వాడాలనుకుంటున్నా అన్నారనుకోండి యూ కెన్ సింప్లీ టేక్ ఇట్ ఇన్ దిస్ గాట్ ఇట్ దిస్ ఇస్ హౌ ఎ ఫీచర్ మ్యాప్ విల్ లుక్ దిస్ ఇస్ అ జీ ఫీచర్ మ్యాప్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద యూనిటరీ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఇక్కడ పై ఎక్స్ ఉన్నాయి చూసారా అవన్నీ ఏంటంటే ట్యూన్ అయ్యే పారామీటర్స్ అన్నారు దే ఆల్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు బి ట్యూన్ అంటే ఏంటి నా క్లాసిక్ ఆప్టిమైజ్ చేసి కొత్త పారామీటర్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఆ కొత్త పారామీటర్స్ దీని లోపలికి వెళ్తారు అండ్ మై క్యూబిట్ విల్ మూవ్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ సో దీస్ గేట్స్ ఓకే ఇన్ ఎనీ గేట్ ఇఫ్ యు సీ ఎనీ గేట్ ఆ గేట్ కింద ఇలా నంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దట్ ఈస్ ఎ ట్యూనబుల్ గేట్ అని ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పర్టికులర్ గేట్ ఒక బాక్స్ గేట్ డయాగ్రామ్ మీకు తెలుసు కదా గేట్ ఉంది gate lo normally if you're talking about X gate or Y gate or Hadamard gate, are you seeing any numbers in that gate? In those type of gates? Like in the previous session we have did that, right? X gate, Y gate, Z gate, H gate and what? Numbers are convention in the we are not seeing any numbers because they are not tunable. దాంట్లో parameters same లేవు నేను డైరెక్ట్ గా యూస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి అంతే బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ గేట్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద నంబర్స్ ఆన్ దట్ గేట్ ఆ గేట్ సింబల్ మీద నంబర్స్ కనిపించినాయి అనుకోండి ద మీనింగ్ గోస్ లైక్ దే ఆర్ ట్యూనబుల్ గేట్స్ అంటే నేను ఒక పారామీటర్ అనే వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు దానికి నేను కొత్త వాల్యూస్ నా సొంతమైన వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు అని అండ్ దిస్ ద జీజీ గేట్ దిస్ ద జీ గేట్ దిస్ ద జీజీ గేట్ అండ్ దిస్ ద పాలీ గేట్ ఓకే దీస్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ ఒక్కొక్క మ్యాప్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇలాగ మీరు సొంతంగా బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఒక మ్యాప్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ థింగ్ okay now like so that that is will be our business logic and by using the feature maps I will build my curve okay that is this particular step నా ఫీచర్ మ్యాప్స్ ని యూజ్ చేసి నేను ఒక కర్నల్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ఎ కర్నల్ బై యూజింగ్ ఎ ఫీచర్ మ్యాప్ దట్ ఈస్ మై ఫిడలిటీ క్వాంటమ్ కర్వ్ సో నేను ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కర్నల్ ఫంక్షన్ వేసి మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్ ఐ బి డూయింగ్ I will simply building fidelity quantum kernel. I will be simply saying like, okay, this is my feature map and this is my fidelity. ఇదే నా ఫీచర్ మ్యాప్ ఆ ఫీచర్ మ్యాప్ ని యూజ్ చేసి కర్నల్ బిల్డ్ చేయి అని చెప్పేస్తాను దెన్ మై ఫిడలిటీ క్వాంటమ్ కర్నల్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ బిల్డ్ అ కర్నల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బై డిఫాల్ట్ స్టెప్స్ మళ్ళీ దీన్ని మళ్ళీ మనం కస్టమైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు కస్టమైజ్ ఇస్ ద రియల్ ఆంప్లిట్యూడ్స్ వాళ్ళ అండ్ ద ఫీచర్ మ్యాప్ సో యూ నీడ్ టు కస్టమైజ్ ద ఫీచర్ మ్యాప్ అండ్ యూ నీడ్ టు కస్టమైజ్ ద ఆన్సర్స్ ఈ రెండింటిని మాత్రమే కస్టమైజ్ చేయాలి మిగతా అంటే సేమ్ బై డిఫాల్ట్ నేను ప్రతిదీ స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నౌ ఐఎమ్ సింప్లీ లోడింగ్ ద QSVC మోడల్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ద బై డిఫాల్ట్ థింగ్ QSVC ఆల్రెడీ మోడల్ ఉంటుంది నాది ఆల్రెడీ పైన ఉంది లైక్ ఫ్రమ్ గిస్కెట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ నేను లోపల తీసుకుని వచ్చేయచ్చు నాకు ప్రాబ్లం లేదు బట్ ద మెయిన్ డీల్ ఇస్ దిస్ గై కర్నల్ ని మనం ఇవ్వాలన్నా ఆ కర్నల్ ఎలా బిల్డ్ అయింది ఫిడలిటీ క్వాంటమ్ కర్నల్ యూస్ చేసి బిల్డ్ ఆ ఫిడలిటీ క్వాంటమ్ కర్నల్ తో ఎలా యూస్ అవుతుంది ఫీచర్ మ్యాప్ ని యూస్ చేస్తాం బై యూసింగ్ ద ఫీచర్ మ్యాప్ దట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ ఫీచర్ మ్యాప్ ద ఫిడలిటీ క్వాంటమ్ కర్నల్ విల్ యాక్చువల్లీ బిల్డ్ ఎ క్వాంటమ్ అండ్ దాట్ క్వాంటమ్ కర్నల్ is used to initialize my QSVC mode okay in that way this guy works and this is a SVC the classical SVC కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి రెండు తీసుకుందాం these are the models these are the casual stuff which you can see in machine learning like మోడల్ ఒకసారి ట్రైన్ చేస్తే దాన్ని సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటాం అన్నమాట ఎన్విరాన్మెంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రైన్ చేస్తే నాకు టైం వేస్ట్ అయ్యింది సో అందుకే ఒకసారి ట్రైన్ అయిన మోడల్ ని నేను సేవ్ చేస్తాను దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్ హియర్ అండ్ మోడల్ ని సేవ్ చేయడానికి మనం పికిల్ అన్న ఒక ఫార్మ్ ఎక్స్టెన్షన్ వాడతాం అన్నమాట విల్ యూజ్ అ పికిల్ మోడల్ టు సేవ్ ద machine learning models. Okay, we will use the pickle module to save the machine learning models. Okay,
ఆ పికల్ మాడ్యూల్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ మీకు డాట్ పీకేఎల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ద ఎక్స్టెన్షన్ విల్ బి ఇన్ డాట్ పీకేఎల్. దెన్ ద సేమ్ థింగ్. లోడింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ద మోడల్. అంటే నా సొంత డేటాని నేను ట్రైన్ చేస్తాను. ద డేటా విచ్ ఐ టుక్ ఫ్రమ్ ద క్యాన్సర్ థింగ్ విచ్ ఐ మెన్షన్ అబౌట్. ఎక్స్, వై అని చెప్పి తీసుకున్నాం కదా! క్యూఎస్‌బిసిని ట్రైన్ చేస్తుంది. ఓకే. సో, ఐ గాట్ అంటే ఇంకా దూరంలో ఉండుంటది. అండ్ దిస్ ద క్లాసిఫికేషన్ రిపోర్ట్. ఓకే. ఐ యామ్ నాట్ ప్రింటింగ్ ఇట్. అండ్ దిస్ ద జీ ఫీచర్ మ్యాప్. జీ ఫీచర్ మ్యాప్‌లో చేస్తే 63% అక్యురసీ వచ్చింది. And same goes to polyester. In polyester, we got the 63%. In SVC, we got 90. So that's what I was talking about. So, yes. So we should be using if when you use the default model, like అందుకే అన్న మీరు ఒక క్వాంటమ్ బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు. బ్రో నేను క్వాంటమ్ యూస్ చేసి ఏదో ఒకటి చేసిన అట్లీస్ట్ అని చూపించాలనుకుంటే మీరు ఇది వాడేయచ్చు. ప్రాబ్లమ్ బి లేదు. అదే మీరు అడ్వాన్స్ వర్షన్ ఆఫ్ క్వాంటమ్‌కి వెళ్ళి బ్రో ఐ యూస్ ద క్వాంటమ్ బట్ ఐ గాట్ 63% అక్యురసీ అంటే లైట్ అయితది గేమ్. So in that cases, what you need to do, you need to build your own models. Okay, and you need to build your own models and stuff. Okay, when you build your అంటే own answers ఉండాలి, own feature map ఉండాలి. Own answers, own feature map వచ్చి 94% accuracy వచ్చింది అనుకోండి లిట్ గేమింగ్. So it will be very nice actually. So yeah, and this is a prediction thing. Just a casual. These are all machine learning logics. క్వాంటమ్ కి దీనికి సంబంధమే లేదు. మొత్తం ఎంఎల్ లాజిక్స్ ఇవంతా. దాంట్లో డాట్ ప్రిడిక్ట్ అండ్ ఆల్ దిస్. And these are the final predictions which we are doing. So here you can see the difference. So SVC model which we use, here we got the output as 0. SVC నాకు 0 అని ప్రిడిక్ట్ చేసింది. QSVC నాకు 1 అని ప్రిడిక్ట్ చేసింది అవుట్‌పుట్. Okay. So obviously I will believe SVC only because 96% accuracy. QSVC నాకు ఓన్లీ ఎంత పర్సెంట్ వచ్చింది? 63% వచ్చింది కాబట్టి 0 is my correct answer. Got it? So in this way, my code will look like Anmut. So I was trying to explain all this because I want to explain you how the code will look like. Okay. So I will send the GitHub finalized link by using the updated code and stuff like that. And the updated code and a finalized link పంపిస్తాను. I will send it to Ravi and he will be sharing that particular stuff for you. Okay. So this is your quantum induced classical ML. Yes, approximately. Now, if you want to search about the wait a minute. So దీంట్లో అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఉందా లేదా నాకు తెలియదు. Use just debate for Globus on. Yes, please. Yes. అవునండి. Yes. The feature map is the guy who is responsible for mapping అన్నమాట. Feature map తో మ్యాప్ అవుతుంది మన డేటా. ఓకే. ఓకే. Less accurate. Yes. Yes. Yes, yes. Yeah. So how do we learn that? At the first, we need to see how the data set is actually behaving. First one, ఎప్పుడు classical YAML models apply చేస్తాం మనం. That's the first thing. So for example, in the same diabetes prediction thing here, so I will apply classical YAML model. I will see how SVC is behaving. And I will try to see the data set as well. After seeing the data set, I can find, okay, -2 ఇలా ఉంది, ఇక్కడ నుంచి అలా ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఉంది. Stats observe చేస్తాను. Like we perform an entire EDA. That's not our job actually. That's a data analyst jobs. So the data analyst guy is మనకే వచ్చుంటే ఇంకా advantage. Like for my cases, I will be the one who will be doing that thing as well. Like Power BI uses, I uses మొత్తం data analysis చేసేస్తాను. How the relation is moving అని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అన్నమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటీస్ ఉందనుకోండి. ఆ గ్లూకోజ్ లెవెల్‌కి, అవుట్‌పుట్‌కి హెవీ రిలేషన్ ఉంది. ఏజ్‌కి, అవుట్‌పుట్‌కి హెవీ రిలేషన్ ఉంటది. సో, ఓకే. ఇక్కడ హెవీ రిలేషన్ నీకు ఈ ఫార్మాట్స్‌లో ఉన్నాయి. అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసి, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐడెంటిఫికేషన్ వి విల్ ట్రై టు బిల్డ్ ఎ సర్క్యూట్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఓకే. రెప్లికేటింగ్ దట్ బిహేవియర్.
That's why based on the columns, we'll be having the number of qubits, right? ఆ పర్టికులర్ క్యూబిట్ ని మనం ఆ కాలమ్ సబ్ అని అనుకుంటాం అన్నమాట. యా యా అది ఫాలో అవుతాం లైక్ ఇన్ ఎస్ 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 ఫీచర్ మ్యాప్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫోకస్. ఎందుకంటే మ్యాపింగ్ నాకు బాగా అయిపోయింది అనుకోండి, ఆన్సర్స్ నేను ఓకే అని ఒక 70% బాగా చేసినాక పర్వాలేదు. అదే ఫీచర్ మ్యాప్ నేను 50% బిల్డ్ చేస్తున్నా, నేను ఆన్సర్స్ 100% బిల్డ్ చేసినా కూడా లైట్ అవుతుంది ఇక. సో ఆన్సర్స్ టాక్స్ అబౌట్ ది లాజిక్, ఫీచర్ టాక్స్ అబౌట్ ది డేటా హోల్డ్స్ a lot of key every. సో ఫీచర్ మ్యాప్ బాగుండాలి. Yes, 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 yes. And after building the feature map, based on the feature map, we will build the answers. అందుకే ఫస్ట్ ఫీచర్ మ్యాప్ బిల్డ్ చేస్తారు. అండ్ so there is the QML thing which you have talked about. Now this guy, uh, there is this one. This is the QAOA algorithm. Okay, I'm not intending to explain this QAOA algorithm, but yeah, I'm just telling you just in case. Why? Because this will be the QAOA thing we have to explain to you, like optimization, straightforward optimization algorithm anantara. So that will be in this. And these are all the costs and stuff on one. So E cost the energy. So the cost what I was talking about in a morning session, this cost is my energy. E energy taku and I finalize. So in that way this guy works. And this is how my energy moves. సో ఇనీషియల్‌గా ఎనర్జీ పెద్దగా ఉంటది. దాని తర్వాత ఎనర్జీ మొత్తం ఒక కాన్స్టెంట్ స్టేట్‌కి పడిపోయింది. సి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ టోల్డ్ వెన్ మై క్యూఏ, ఓఏ విల్ స్టాప్. ఏంటంటే లాస్ మారట్లేదు. లాస్ ఇంకా అదే రేంజ్‌లోనే ఉంది. యాస్ ద లాస్ ఇస్ ఇన్ థాట్ పర్టిక్యులర్ రేంజ్ నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మూవ్‌మెంట్ ఏం కనిపియట్లేదు నాకు. ఇట్స్ జస్ట్ గోయింగ్ కాన్స్టెంట్‌లీ. సో ఇన్ దిస్ వే ఇట్ వర్క్స్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ హౌ క్యూఏ, ఓఏ విల్ స్లోలీ రెడ్యూస్ ద ఎనర్జీ లిమిట్స్. కాస్ట్ తగ్గిస్తూ వస్తుంది. ఓకే. ఆప్టిమైజేషన్ అప్రాక్సిమేట్‌లీ. And it is simulated annealing. Simulated annealing is the classical method of annealing. So there are okay. This also comes under machine learning only, which is known as simulated annealing. It's an algorithm of machine learning. So you can see the simulated annealing as well, and you can get all these paths. So these are the paths which we have found. So in order to go in a TSP or something. So yeah, this is the QAOA algorithm. So the code of QAOA is this one. You can verify this. I have sent the link to Raviteja, so he will help you accordingly. So yes, okay. So I will just directly send you the code then, not a problem. Okay. So yeah, I would like to conclude my session till here. So yes, you guys told that you want to have some talking one, right? So you can ask me any questions. Break your one, na? Yeah. Oh, okay. So definitely there'll be very less people who are going to ask me. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అడిగారనమాట. 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ కావాలి అనేసి సార్‌తో. అంటే అదర్ దాన్ వర్క్‌షాప్ రిలేటెడ్ క్వెషన్స్ కాకుండా మీకేమైనా పర్సనల్ క్వెషన్స్ ఉన్నా సరే, లైక్ కొంతమంది అడిగారనమాట ఆ అబ్బాయి. అంటే కొన్ని కెరీర్ గైడెన్స్ పరంగా అలా ఉంటాయి గదా! అలాంటి క్వెషన్స్ అడిగారు చెప్పినది. సో, మీకు తెలిసుంటాది మన బౌండరీస్ ఎక్కడ దాకా తీసుకోవాలనేసి. ఓకే. థాంక్ యూ. యూ కెన్ ఆస్క్ మోర్ క్వెషన్స్. Naveen, stream of choices. Stream of choices.